Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everyone can hear me. We will be starting within a minute or two, inshallah. इसको भी लाके खिला दो एकदम। जाओ। I think we should take a start now. Let's start the session with a dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فكحنا في الدين. اللهم فكحنا في الدين. اللهم فكحنا في الدين. Okay, so in our last session with Ustaza Amara, we studied the Surah Al-Ikhlas, right? And we studied the significance of Surah Al-Ikhlas and the translation and tafsir from that surah as well, how that surah is equivalent. If we recite that very surah in our salah or like we make it a part of our salah, it's going to be considered as a 1/3 of Quran, right? We do get reward for saying the Surah Al-Ikhlas in our Salah equal to the reward of 1/3 of Quran, and how that way Surah covers all the aspects of the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala, right? लास्ट क्लास में हमने सूरह इखलास के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा जो लेक्चर उस्ताजा अमारा के साथ था, और हमने देखा था कि किस तरीके से सूरह इखलास जो है उसकी अहमियत क्या है, उसके लिटरल और दूसरे मीनिंग्स क्या है। और हमने ये देखा था कि सूरह इखलास की जो अहमियत में से एक अहम पॉइंट ये था कि सूरह इखलास अगर हम अपनी नमाज में प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें, तो क्या होता है कि उसका जो सवाब है वो 1/3 जो है कुरान पढ़ने के बराबर है। चलिए आज हम जो है वो सूरह अल-मसद को स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम significance and some stories that were behind when the surah al-Masad was revealed. So starting from the very name of the surah, the name of the surah, there are so many different names of surah al-Masad. Sometimes it's called as al-Masad, sometimes it's called as surah at-Tabbat, and sometimes it's called as surah Abi Lahab. Abi Lahab is basically after the name of the uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the biggest enemy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah when he was against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was basically delivering the message of Allah subhanahu wa ta'ala, when he was trying to make the connection with the people so that he can give dawah. He can, present the message of Allah subhanahu wa ta'ala towards the servants of Allah subhanahu wa ta'ala. When he was trying to do so, Abu Lahab tried to interrupt that conversation, and he started cursing Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So this surah is basically revealed to show anger against Abi Lahab, so that Allah subhanahu wa ta'ala tells us how he is going to be he is going to reward the disbelievers. Okay, and then this is also called as Surah At-Tabbat, after the term that Abu Lahab used for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Allah subhanahu wa ta'ala replied to him with that very word as well. And it is also called as Surah Al-Masad because of the words that have been used in the first or second surah of this second ayah of this surah.
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. From that, the word al-masad is also being used. That is why we also call this surah with the name al-masad as well. So in this surah, we are going to discuss about an interesting story, an incident that happened within the life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is a Makki surah. Okay, and Allah subhanahu wa ta'ala responded to all the things that Abi Lahab and his wife tried to do. Okay. तो अभी तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं उसमें हमने देखा कि सूरह जो लहब है, सूरह जो मसद है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। सूरह मसद अल मसद के नाम से भी हम इसे जानते हैं, हम इसे सूरह तब्बत के नाम से भी पुकारते हैं, या फिर हम सूरह अल लहब के साथ भी, या अबी लहब के वर्ड के साथ भी हम इस सूरत को जानते हैं। यहाँ पर जो इसके वर्ड्स या जो नाम इसके हैं, वो जो अल मसद का जो नाम है, ये बेसिकली इस सूरह के अंदर एक वर्ड यूज हुआ है, उसकी वजह से इसका नाम सूरह अल-मसद भी हम रखते हैं। सूरह तब्बत का जो वर्ड है वो अबी लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के लिए एक वर्ड तब्बत यूज किया था कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसी वर्ड के साथ जो है अबी लहब को इस सूरत में पुकारा, इसलिए भी हम जो है ये तब्बत का वर्ड वहां से लिया गया। या फिर सूरह अबी लहब इसलिए भी हम इस सूरत को कहते हैं क्योंकि इसमें अबी लहब से अल्लाह ताला मुखातिब होकर कह रहे हैं और बता रहे हैं कि जो जो तुमने किया उस हर बात का जवाब जो है वो अबी लहब को दे रहे हैं। और ये वर्ड भी इस सूरह में यूज हुआ है। और अल-लहब भी है। अल-लहब बेसिकली जो है अबी लहब का नाम है, अबू लहब का नाम है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे। ठीक हो गया। और यहाँ पर अल-मसद का जो वर्ड यूज हुआ है बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो अबू लहब की बीवी है उसके गले में जो है वो एक सख्त रस्सी का बान होगा, जो कि इतना खुरदरा होगा कि उसके जो गला है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा तकलीफ दा होगा। तो अल मसद का जो वर्ड है वो बेसिकली इस चीज के लिए यूज किया कि ऐसी रस्सी कि जो बहुत मोटी होगी और उसके वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है वो धागे होंगे, ऐसे खुरदरे धागे कि जो उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। ठीक हो गया। और तब्बत जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया कि जो अल्लाह ताला तब्बत का जो वर्ड है बेसिकली अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दीन की दावत दे रहे थे, लोगों के साथ लोगों को जमा करके उनको अल्लाह ताला का पैगाम देने की कोशिश कर रहे थे, तब अबू लहब वहां खड़ा हो गया था और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब्बत का वर्ड कहकर पुकारा था कि टूट जाए तुम्हारे हाथ। तो अल्लाह ताला ने इसी वर्ड से इस सूरत में अबू लहब को मुखातिब करके फरमाया। सो आगे हम देखेंगे कि क्या हुआ था और कैसे अल्लाह ताला ने हर एक बात का जवाब दिया। ओके, सो दीज वर द थिंग्स that are being discussed, that are going to be discussed in this surah. We discussed some different names for the surah so that we can identify the surah, and let's see how are these names being used within the surah. अभी हम देखते हैं कि इन्हीं अल्फाजों को अल्लाह ताला ने आगे सूरत में कैसे इस्तेमाल किया। Why was the Surah Al-Masad revealed? Now let's talk about why was it revealed. What was the main reason behind it? So Surah Al-Masad was revealed as a threat to Abi Lahab and his wife. Abi Lahab is the uncle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and for his wife as well. Why? Because Abi Lahab and his wife used to, tease Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and harm Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in several ways. They used to throw stones at them. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to, deliver the message to the people, Abi Lahab used to, start screaming during the crowd along with after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so that people don't listen to him. And then one of the daughters of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was married to the son of Abi Lahab. So Abi Lahab asked his son to divorce the daughter of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because she was believing in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She was a Muslim at that time. So he tried to tease Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in every possible way. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed this surah to show the punishments that he is going to get in the hereafter. Okay, and Allah subhanahu wa ta'ala responded,
that Allah subhanahu wa ta'ala told him that what are the things that he is going to get in the hereafter. And then there is also one ayah that says that you're not going to get any of the privileges from the children that you have, or from the mal, the wealth that you have, because he at one certain time he mentioned that I am going to be successful and I'm going to be more famous among the people with my wealth and with my children as well. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him responses to each and everything that he tried to mention and try to tease Prophet sallallahu alaihi wasallam with. ये सूरत कब नाजिल हुई थी? ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी जब अबी लहब और उसकी जो बीवी है वो हर तरह की कोशिश कर चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने की। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी जगह पर दीन की दावत दे रहे होते थे, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा रहे होते थे, किसी भी जगह लोगों को जमा करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते थे, तब अबी लहब जो है उस मजमे में आ जाता था और वहां शोर डालना शुरू कर देता था और ऊंची ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर देता था कि ये तुम्हें तुम्हारे पुराने दीन से जो है वो हटाने के लिए आया और ये तुमसे झूठ बोलकर मुखातिब हो रहा है और तुम्हारे साथ कोई गलत बात कर रहा है, ऐसी बात कर रहा है जो कि बेबुनियाद है। तो इस तरह की बातें करके लोगों को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से उठा दिया करता था। ये जो उसकी बीवी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो बुरी चीजें फेंका करती थी। एक वाक्य में ऐसे भी आता है कि उसने एक बहुत बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेंका, और कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ती थी कि जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों और उनको बुरे कलिमात कहकर वो वहां से जाए। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी जो है वो अबू लहब की बेटे के साथ जो है ब्याही हुई थी। तो अबू लहब ने अपने बेटे से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जो है वो डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, ताकि कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचा सके। तो उसने कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि जिससे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचा सके। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत की हर एक आयत में उस अबू लहब की हर एक बात का जवाब दिया है और उसको बताया है कि किस तरीके से तुम्हें जो है वो जहन्नुम में या क़यामत के दिन तुम्हें इन सारी चीज़ों का सिला किस तरीके से मिलेगा। तुमने जो जो हरकतें की हैं उन सब हरकतों का तुम्हें जवाब किस तरीके से तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब ये सूरत हमारे लिए क्यों कुरान में नाजिल हुई, हम इससे क्या सबक सीख सकते हैं? ये तो इसमें तो अल्लाह ताला अबी लहब से मुखातिब है। अल्लाह ताला तो अबी लहब के किस्से के बारे में बात करें कि उसने क्या किया और उसके साथ क्या होगा। यहाँ पर हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमें तो ऐसे ही लगता है। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो अभी लहब बने हुए हैं इस टाइम, या उसकी बीवी वाले काम करें। बहुत से लोग हैं जो दावत देने की कोशिश करते हैं और दीन फैलाने के काम में अब जो है पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो अपना भी हक उसमें जो है अपना भी हक अदा कर सकें। अल्लाह ताला ने जो उन्हें इल्म दिया है वो उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई जो है दीन का खैर का काम कर सके। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उन लोगों को जो है अज़ियत पहुँचाते हैं और उन लोगों को उनका काम करने नहीं देते। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी लहब बन चुके हैं या उसकी बेगम के वाले काम कर रहे हैं। तो हमें अपना खुद ही जायज़ा लेना है कि क्या सलात तरावी जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ कोई अगर हमें दीन की बात या कोई अच्छी चीज़ समझा रहा होता है, कोई हमें सफ़ों की दुरुस्तगी पर जो है वो ताकीद कर रहा होता है, या कोई हमें रोज़े से मुतल्लिक कोई बात बता रहा है, या कोई भी हमें कोई नेकी की कोई छोटी-सी बात बता रहा है, और क्या हम ये ऐसे तो नहीं सोच रहे होते कि खुद तो देख लें कि कितने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं और हमें जो है आकर दावत दे रहे हैं। क्या हमारे दिमाग में ऐसा गुमान तो नहीं आता? हमें अपनी सोच का जो है वो इस्लाह करनी है। हम में से कौन-कौन ऐसा है कि जो कोई कहीं पर भी अच्छी बात हो रही होती है और कहते हैं कि हाँ, अभी तो यहाँ पर ये जो है बयान दे रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इनके काम कैसे हैं। या हम क्या अपनी अल्फाज से ज़ुबान से ऐसे अल्फाज तो नहीं अदा करें, या हमारे दिमाग में कोई ऐसा गुमान तो नहीं आया, क्योंकि आप तक जितनी भी जो है अल्लाह ताला के कलाम से मुतल्लिक या अल्लाह ताला की बड़ाई से मुतल्लिक या अल्लाह ताला के अहकामात से मुतल्लिक आप तक जो भी चीज़ पहुँचती है, वो अल्लाह ताला ने उस बंदे से काम लिया होता है। अगर वो बंदा वहाँ पर ना होता तो अल्लाह ताला उसकी जगह किसी और बंदे को चुन लेते और उसके ज़रिए आपको ये आयत, ये हुक्म, ये हदीस ज़रूर सुना के छोड़ दे। तो इस बात की तरफ कभी भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि आप तक अगर कोई दीन की बात पहुँचा रहा है, तो वो उसका अपना स्टेटस क्या है, उसकी अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ़ क्या है। आपने हमेशा ये देखना है कि क्या आप तक सही इल्म पहुँच रहा है और क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये जो पनिशमेंट्स इस सूरत में आज हम पढ़ेंगे, ये सारी पनिशमेंट्स हमारे लिए भी हैं।
کیونکہ جو بھی نیکی کی بات آپ تک پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے۔ اب انبیاء اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے دوسرے بندوں کو استعمال کرتے، انہیں ذریعہ بناتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تک اگر کوئی بھی بات پہنچ رہی ہے تو آپ نے ہمیشہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اینڈ میں کہ کس طریقے سے ہمیں کون کون سی چیزیں اس صورت سے سیکھنے کو ملتی ہیں، اوکے؟ So the only thing that we have to ponder on, that why this surah is being revealed to us, is like this surah is totally talking about the Abu Lahab and his wife, right? Allah subhanahu wa ta'ala is talking to them. He's responding to Abu Lahab and his wife, not us, right? He didn't said ya ayyuhan nas, or ya ayyuhal ladhina amanu, all peoples, or the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. He didn't said that, right? He said he directly mentioned the name of Abu Lahab, and he directly mentioned the relation of Abu Lahab with his wife, and he said for Abu Lahab and for his wife. And then he's revealed the punishments as well, that these are the punishments that you are going to get. So what is the message for us? Why is this surah mentioned in this Quran for us? So there are so many people among us who are trying to be like Abu Lahab or his wife. We are doing some acts that are similar to the acts of Abu Lahab and his wife. At some point of our life, we are trying to tease the people that are trying to do the da'wah, that are trying to deliver the right message among us, right? So we have to see whether or not what we are being involved in that very thing or not. If you're not being involved in that thing, that's great. It means that these punishments are not going to be for you. But if you are being involved in that very thing, just like a negative thought came into your mind and you start judging the person who is delivering you the right message, who is giving you the right advice, and you just start judging him. I do know that he's not a practicing Muslim. He says lies so many times. He's busy with ghibat, like backbiting, or he doesn't even praise 5 times a day. So these are the things that do come in our mind whenever we hear some good message from any other one. So it means if we are getting that message, that thought, you just have to ignore that very thought, because it is from shayateen. It is from the evil shars, evil spirits, right? But if you are involved in discussing that very thing with any of your family member or friends, or in that halakha, in that gathering, that that very lady that is delivering the message, or the one that she is the one who is advising us about these things, she's not at all practicing. You know what? She's involved in this and that thing. If you're doing that very thing, or if you're just ignoring the things that she's delivering to you, or he's delivering to you, the people, the one who are around you, if you are involved in these things, it means you are working, or you're walking on the same path as Abu Lahab. So you have to be very careful, because if you are walking on the path of Abu Lahab, you're going to get the punishments that are mentioned in this surah. Let's discuss some more points that are related to the background. Okay, what is the maqsad of the surah? So the maqsad of Surah Al-Masad supports the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, treating those who harm him and confirming the miracles of Quran. You will see in this surah that how Allah subhanahu wa ta'ala used the exact words that Abu Lahab used for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now Allah subhanahu wa ta'ala will be using that exact words against Abu Lahab. So these are the things that shows that this is the message from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so Allah subhanahu wa ta'ala is going to show us the punishments and the responses to all the things that have been said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, just to make him feel bad. So this surah tells us all the things that are going to be against us if we follow the path of Abu Lahab. And then this surah also supports the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam by acknowledging Allah stands by him in response to his enemies. The way Allah subhanahu wa ta'ala responded to Abu Lahab, same as the way he is going to respond to all the things that enemies say against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And also, Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentions the worst punishments that we are going to get if we commit those
bad things. And now the last thing that that is mentioned in this surah is the miracle of the Quran that I just mentioned earlier, like the words that he used exactly for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You will see in the very first ayah that Allah subhanahu wa ta'ala refers to Abu Lahab, and then he says that perish the both the hands of Abu Lahab. And the thing that happened right before the revelation of this ayah was Abu Lahab was sitting in the gathering of the people that Holy Prophet ﷺ gathered so that he can deliver the message of Allah subhanahu wa ta'ala to them. And he was just sitting over there. And when he listened to the call of Holy Prophet ﷺ, when he said some certain words, I will show you the words afterwards. So he was, let me just explain those words as well over here. So, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked to the people of the Quraysh, and he said, if I tell you that there is something, he was standing on the Mount Safa and Marwa, the mounts that we do the sa'i during the Umrah in the Hajj. So he was standing on one of the mountains, the Safa, and he made an announcement to the people, and then all the people gathered over there. And he said, if I were to tell you that there is something there, like there is a group of enemies that are coming from behind this mountain, would you guys believe me? Then all of them said, yeah, we will believe in you. Why not? Because you are Sadiq. You are the one who has always said us the truth thing, right? So then he said, there is going to be a same kind of punishment for you if you are not going to follow the message of Allah subhanahu wa ta'ala and you keep doing the bad deeds. So when he just said this thing, Abu Lahab, he stood up, and then he cleaned both of his hands. There was a sand on his hands, so he cleaned both of his hands, like by rubbing both of them on each other, and then he said, perish you, O Muhammad. He said those words, billah. And then Allah subhanahu wa ta'ala responded to that very thing by revealing this surah to this ayah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada abi lahabin wa tab, that perish both the hands of Abi Lahab. The way he rubbed both of his hands to show his anger against Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala used the same words against him. He said that may both of the hands of Abi Lahab be ruined, both the hands that he used to show anger to the people and to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then he said again, watab, and then he ruined is he. Allah subhanahu wa ta'ala cursed him 2 times. Ruined the hand of Abi Lahab, and then ruined is he. The way Allah subhanahu wa ta'ala is, emphasizing on the message, like against the against the Abi Lahab. One second, just give me a second. Sorry. Okay, so what we were saying? Yeah, the way Allah subhanahu wa ta'ala responded to Abi Lahab, the way he showed him that you used both of your hands to show anger against my prophet. Now curse is upon you, upon both the hands that you used, and then ruined are you. You are going to be ruined at the day of judgment, and both of your hands are going to be ruined at the day of judgment. The way Allah subhanahu wa ta'ala used the same exact words that Abi Lahab used, so that he can get the, what do you say, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in a full way. Allah subhanahu wa ta'ala used the exact words. Okay, so these are the things, these are the miracles of the Quran, that shows that the Quran is basically the message of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the exact wordings of Allah subhanahu wa ta'ala. These are exactly the words that are being revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. This is nothing that can be created by any of the human beings. Okay, so इस सूरत के मकासद अगर हम देख लें कि ये क्यों नाजिल की गई, ये सूरत इसलिए नाजिल की गई ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा सके कि आपको जितनी भी अजियतें पहुंचाई जा रही हैं, जो भी लोग आपके खिलाफ हैं, उन सब का जवाब जो है वो अल्लाह ताला देंगे। आपको उनका रिवॉर्ड मिलेगा जो चीज़ें आप कर रहे हैं।
اوکے سو اگر آپ میں سے ہم میں سے بھی کوئی اگر جو ہے وہ دین کے خلاف کوئی خدمات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا عذاب ملنے والا ہے، یا اگر ہم میں سے بھی کوئی بھی دین کا جو ہے دین کی دعوت دینے کا کام کر رہا ہو تو تب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے راستے میں مشکلات آئیں گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مشکلات آئی تھیں، ان کو روکنے کے لیے لوگ آئے تھے، ان کے خلاف دشمن کھڑے ہو گئے تھے، ان کے سگے چچا کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف، تو ہمارے خلاف بھی بہت سے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، ہماری فیملی میں سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جزا ضرور دے گا ہر اس عمل کے لیے کہ جو وہ کریں گے. اگر تو وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس کی بھی جزا دے گا، اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی کام کرے تو اس کی بہترین جزا جہنم کی فارم میں ان کو دے گا. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کلیئر بتا دیا کہ کیا کیا پنشمنٹس آپ کو ملیں گی، کس طریقے سے آپ کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، تاکہ کسی کو کوئی بھی اس بھول میں نہ رہے کہ جو یہاں پر وہ کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے، یا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات تھی. ٹھیک ہو گیا. اور پھر جو ہے اس سورت کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے سیم وہ ورڈز یوز کیے کہ جو ابو لہب نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ یوز کیے تھے، اور ان ورڈز کو یوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ابو لہب کے دل میں یہ روب ڈال دیں اور اس کو یہ واضح طور پہ بتا دیں کہ جتنی تم نے اذیت میرے نبی کو دی ہے یہی تمہیں بھی ملے گی، اور میں ڈائریکٹ تم سے مخاطب ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف ڈال دے. اوکے سو یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی شو کرے کہ دیکھو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے تمہیں دیکھا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنا غصہ شو کرنے کے لیے، جو تم اپنے ہاتھ ایسے جو ہے وہ ایک دوسرے پر مار کے صاف کر رہے ہو اور اپنی جو ہے کبریائی کا اظہار کر رہے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت جو تم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ چیز میں نے دیکھی ہے، اور میں تمہارے انہی دونوں ہاتھوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور توڑوں گا، اور میں تمہیں بھی اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا کروں گا قیامت کے دن. سو اللہ تعالیٰ نے اتنے اسپیسیفک ورڈز اسی لیے استعمال کیے تاکہ ابی لہب کو کے دل میں خوف ڈال سکے، اور ہمارے لیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ہر اس عمل کو دیکھ رہا ہے جو کہ بے شک ہمارے دل میں ہے، ہم دل میں برا جان رہے ہیں یا ہم اپنے ہاتھوں سے یا اپنی الفاظ سے کوشش کر رہے ہیں کہ میٹھے بول بول کے اگلے کو اذیت پہنچانے کی جو کوشش کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کا اسی طریقے سے جواب دیں گے جس طرح ابی لہب کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیا. ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پر جو واقعہ ایکسپلین کیا میں نے وہ بھی ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ تبت یدا ابی لہب یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابو لہب تمہارے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ. اے ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور پھر کہا کہ تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ. صرف یہ نہیں کہا کہ جیسے ابو لہب نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے تھے اور انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا، اونچی آواز میں بلایا تاکہ ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکیں. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وہی نازل ہوئی تھی کہ اپنے قریب کے جو لوگ ہیں، تمہارے جو دوست احباب ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان تک جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر گئے اور وہاں پر انہوں نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ لوگوں میری بات سنو. اور پھر جب لوگ جمع ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے جو تمہیں بہت سخت جو ہے وہ تمہاری پٹائی کرے گا، تمہیں عذاب دے گا، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم یقین کریں گے، آپ صادق اور امین ہیں، ہم نے آج سے پہلے آپ سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کہا، یہ مشابہت دیکھتے ہوئے کہا کہ اسی طریقے سے تمہیں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے عذاب ملے گا ان چیزوں کے لیے کہ جن سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، تو تم لوگ ان چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ پر ایمان لے آؤ. تو اس وقت جب ابی لہب نے یہ باتیں سنی تو وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ کو ایسے چھنٹتے ہوئے اس نے اپنا تکبر شو کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اپنا غصہ بھی اسی طریقے سے شو کرتے ہوئے کہا کہ ذلیل اور رسوا ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کہا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب یوں و تب کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. تو یہاں پر جو فرسٹ آیا ہے اس کو ہم یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تبت means which means perish, may perish. Yada is basically for hand. So yad is for hand and yada is for both the hands. Abi Lahab, perish be both the hands of Abi Lahab. Watab, and may he be perish, may he be ruined. Tabbat yada, tabbat basically word جو ہے وہ
ابی لہب نے یوز کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ابو لہب سے مخاطب ہوئے کہ ٹوٹ جائیں. تبت بیسیکلی مینس ٹوٹ جائیں. یدا، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب کے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ وہ ٹوٹ جائیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنا تکبر شو کیا اور اپنا غصہ شو کیا، اور وہ ہلاک ہو گیا. ہلاک ہو گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی مینشن کر دیا کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہلاک ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو آخروی زندگی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس میں وہ مر گیا، یعنی کہ اس کی ساری خوشیاں اور اس کے لیے ساری جو آسائشیں تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما is for is a gesture to show something negative or like it's not going to happen. Ma, it's not going to happen. Aghna, it's not going to be, what do we say, helpful, or you won't be able to utilize what. Anhu, from an is for, and who is Allah subhanahu wa ta'ala is responding to the things that he has gathered along with him. Mal is basically, like, let me tell you the literal meaning first, and then we will do the word meaning. So over here Allah subhanahu wa ta'ala is responding to him to tell him that the wealth that you have right now, and the progeny that you have, like the children that you have, and you are very proud of them. So the things that you like, during one of the incident clearly mentions that Abi Lahab told to the people that were gathered around the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he told to them that I am one of the what do we say, most famous among the Quraysh. He was one of the the leaders of Quraysh because he had a good wealth, and also he has so many sons that he was proud of. So he clearly mentioned that I am the leader, so people do follow me. Okay, so people are following me, and they do know that I am the only one who has more power, and I am the one who can, like the, what do we say, who has more of, I am not getting the right word to mention for that. It's like the one who is having more higher status. His sayings are considered more valid, right? So that way thing. He tried to brag about the kids that he have and the wealth that he have, to show that his sayings are more having more impact. But Allah subhanahu wa ta'ala told him clearly over here that none of your wealth or your kids, your progeny, is going to be useful at the day of judgment or in this dunya as well. One of the narrations that came after this incident, there was a time when the son of Abu Lahab and Abu Lahab himself were teasing Holy Prophet ﷺ so much that Holy Prophet ﷺ made a dua that may the son of Abu Lahab be bitten by a dog. He made a dua against him because he was teasing Prophet Muhammad ﷺ so much. So after some time, when his son was traveling for a business meeting, during his travel journey, he was eaten by a lion. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in the surah that none of your children or your wealth is going to be fruitful for you or beneficial for you or like a source of forgiveness for you. It's not going to be something that is going to last longer. So you should not be proud of both of these things. Okay. ما اغنا، ما نہیں کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اغنا کام آئے گا، یعنی کہ کوئی بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. انہو اس چیز سے، اوکے، مالہو کیا چیز، جو مال تم نے اکٹھا کر کے رکھا ہے. یہاں پر ہو کا جو صیغہ ہے وہ ابی لہب کو بتا رہے کہ یہ جو تم اپنے مال کا ذکر کرتے ہو اور یہ جو تم اپنی جو ہے اولاد کا یا اپنے جو کسب بیسیکلی ہوتا ہے آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کی نسل،
یا جو ہوتا ہے نا کہ ہم اونچے خاندان سے ہیں، جو یہ جو آپ خاندان کو مینشن کرتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. تو جو تمہارا مال ہے اور جو تم نے اپنا خاندان یا اپنا مرتبہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ دونوں تمہیں جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے تمہارے کام نہیں آنے والے. سو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی اس کو اس آیت کے ذریعے بتا دیا کہ جس چیز کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ تکبر میں محسوس کرتے ہو، جو چیز تم نے مینشن کی ایک جگہ پر، ایک واقعے میں ایسے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اللہ تعالیٰ کا میسج جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں پہنچا رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے ابو لہب جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری بات کوئی نہیں سننے والا، یہ سب ہمارے الہ جو ہمارے جو پہلے معبود ہیں ان میں بلیو کرتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں. سو تم تو یہ بھول ہی جاؤ کہ تمہارے جو باتیں، جو تمہاری جھوٹی باتیں اس میں آئیں گے، نعوذ باللہ. اور پھر اس نے کہا کہ چونکہ سب جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں اور میں بہت ہی زیادہ مالدار ہوں، تو وہ جو ہے وہ میرے ہی ساتھ چلیں گے اور ہمارا دین نہیں چھوڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی وہی ورڈز یوز کیے جو جس مال کے بارے میں اس نے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ یہ جو مال ہے میرا، اور یہ جو میں جو یہاں پر لیڈر بنا ہوا ہوں، یا جو لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور مجھے اپنا جو ہے لیڈر مانتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن کرتے ہوئے کہا کہ یہ جن دو چیزوں کی وجہ سے تم بہت غرور میں ہو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والی، نہ اس دنیا میں نہ ہی قیامت کے دن. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابو لہب کا جو بیٹا ہے وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس کو جو ہے وہ جہنم کے میرے خیال سے جہنم کا ورڈ بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی آگے حدیث آئے گی کلیئرلی کہ اس کو جہنم کے کتے کاٹیں. تو کیا ہوا کہ آگے جب ابی لہب کا جو بیٹا ہے وہ کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنی تجارت کے لیے کسی جگہ جو ہے سفر کر رہا تھا، اور وہاں پر ایسے ہوا کہ سفر کے دوران ایک شیر آیا اور اس شیر نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے، اس کو مکمل کھا لیا. سو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہاں پر کلیئرلی اس آیت میں ہی بتا دیا کہ تمہاری جو اولاد ہے، جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری جو ہے تمہارے لیے فخر اور غرور کا باعث ہے، یہ تو اس دنیا میں نہیں رہی، اس دنیا میں جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے بعد میں کیا ہوا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شیر نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. سو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے مال اور اپنی اولاد پہ فخر نہ کریں، اور جو ہے خیال رکھیں کہ ہم کہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے کسی جگہ شہی تو نہیں اڑا رہے. The meeting is going to end. You guys have to join again.